Don't be shy. Whatever happens, stay calm. As long as I'm on board, you're safe. It's not the Titanic. There is to say not yet. And you're allowed to go outside, but don't stand on the bridges. It is dangerous. The bridges are low. You may hit your head, fall overboard, and you're in trouble. Most important of all, enjoy the ride, everybody. Fasten your seatbelts. You have taken off. Welcome on board of our Amsterdam Circle Line ship. During our tour, the captain will show you some highlights of Amsterdam, and along the way, I'll point out some historical and modern facts about the city. If you have any questions, please feel free to ask the captain. Have fun! Willkommen an Bord der Amsterdam Circle Line. Während dieser Kreuzfahrt zeigt Ihnen der Kapitän eine Reihe von Highlights des historischen und modernen Amsterdam. Unterwegs werde ich Ihnen ein wenig darüber erzählen. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den Kapitän. Viel Spaß! Bienvenido a bordo de Amsterdam Circle Line. Durante estos viajes, el capitán le mostrará algunos de los atractivos turísticos más destacados de la histórica y moderna Ámsterdam. A lo largo del camino les informaremos detalladamente. Si tiene alguna pregunta, no dude en hacerla. Disfrute a bordo. Between the house number 315 and 331 sits the Pulitzer Hotel. In total, there are 25 buildings that reside in between the Prinsengracht and Keizersgracht canals. The facades of these buildings have been renovated and kept to their original design. Nowadays, hidden behind the ornate facades, resides one spacious hotel that merged together several homes. Das Pulitzer Hotel befindet sich zwischen den Hausnummern 315 und 331. Insgesamt befinden sich dahinter 25 Gebäude an der Prinzen- und Kaisersgracht. Die Fassaden wurden während der Renovierungsarbeiten intakt gelassen und hinter den Fassaden sind die Gebäude zu einem großen Hotel verbunden. Entre las casas con números 315 y 331 se encuentra el Hotel Pulitzer. En total hay 25 edificios ubicados entre los canales de Prinsengracht y Keizersgracht. Las fachadas de estos edificios han sido renovadas conservando su diseño original. Hoy en día, escondido detrás de ornamentales fachadas, se encuentra el espacioso hotel que fusionó varias casas. Tra i numeri civici 315 e 331 si trova l'Hotel Pulitzer. In totale ci sono 25 edifici che sorgono tra i canali Prinsengracht e Keizersgracht. Le facciate di questi palazzi sono state ristrutturate rispettando il loro disegno originale. Al giorno d'oggi, nascosto dietro queste facciate decorate, sorge questo spazioso hotel che ha unito insieme diversi edifici. The Pulitzer Hotel was very smart about 40 years ago. The real estate prices were very relatively low compared to nowadays prices. At the time, you could buy an average canal house for approximately 250,000 euros, which is compared to nowadays prices almost funny. But the Pulitzer bought them almost by the dozen and profited from that period. Nowadays, you pay at least something between 2 and 5 million for a smallish average canal house. And I'll try to give you an example along the way. The canals itself, the canals were extremely dirty 40, 50 years ago, and before that, more like a sewage. Nowadays, the water still looks dirty, but it is not. It is actually very, very clean. People swim in it, no problem. Some people even dare to drink it to prove that it's clean. But it is something I do not recommend. It's maybe hazardous to your general health, so don't try it. In short, the whole validation of the canal system changed
quite dramatically in the last decades. For the good, but somewhat unaffordable for most people nowadays. On your right, you can see the Houseboat Museum. This museum is perfect if you ever wondered what it's like to live on the water, as this museum provides more insight. Rechts sehen Sie das Hausbootmuseum. Sehr interessant, einen Eindruck vom Leben auf dem Wasser zu erhalten. A la derecha de nosotros puede ver el Museo de la Casa Flotante. Este museo es perfecto por si alguna vez te preguntaste cómo sería vivir en una casa flotante. Ya que este museo le ofrece más información al respecto, puede visitarlo. Sulla vostra destra potete vedere il Museo delle Case Galleggianti. Questo museo è perfetto se vi siete mai chiesti come può essere vivere sull'acqua, poiché questo museo fornisce maggiori informazioni al riguardo. Our city has around 2,500 houseboats. Originally, the first houseboats were used for transportation purposes. However, during the Second World War, sailors that traveled to Amsterdam to find work did not own any homes in the city, so they decided to live on their boats. Fortunately, at the time, this was allowed, and an added benefit was that it was tax-free. Later on in the 60s, the tax-free benefits of houseboats led to the inundation of hippies who migrated to Amsterdam on their boats for a cheap living. In the 70s, however, the government put a stop to it by creating a permit system for houseboats ownership and forcing houseboats to connect to the water, gas, electricity and sewer system. Since then, the concept of water lodging in Amsterdam has changed from being one of the cheapest way to live to being one of the most expensive. Unsere Stadt hat ungefähr 2500 Hausboote. Die ersten Hausboote waren ursprünglich Transportschiffe. Im Zweiten Weltkrieg kamen diese Skipper auf der Suche nach Arbeit nach Amsterdam. Da sie kein Zuhause hatten, zogen sie auf dem Boot. Das war erlaubt und war kostenlos. Genau das führte dazu, dass viele Hippies in den 60er Jahren mit Schiffen nach Amsterdam kamen, um billig zu leben. In den 70er Jahren wurde dies beendet und die bewohnbaren Boote wurden lizenziert und an Wasser, Gas, Strom und Kanalisation angeschlossen. Seitdem hat sich das Leben auf dem Wasser von der billigsten zur teuersten Lebensweise gewandelt. Nuestra ciudad tiene alrededor de 2.500 casas flotantes. Originalmente, las primeras casas flotantes se utilizaron con fines de transporte. Sin embargo, durante la Segunda Guerra Mundial, los marineros que viajaron a Amsterdam para búsqueda de trabajo no tenían casa en la ciudad, por lo que decidieron vivir en sus barcos. Afortunadamente, en estos momentos, eso estaba permitido. Además, no se tenían que pagar impuestos. Más tarde, alrededor de los años 60, los beneficios de vivir en casas flotantes libres de impuestos llevaron a la invasión de hippies, los cuales emigraron a Ámsterdam en sus barcos para ganarse la vida. Sin embargo, en los años 70, el gobierno lo detuvo, creando un sistema de permisos para las propiedades con casas flotantes, obligando a las casas flotantes la conexión a sistema de agua, gas, electricidad y alcantarillado. Desde entonces, el concepto de alojamiento acuático en Ámsterdam ha pasado de ser una de las formas más baratas de vivir en Ámsterdam a ser una de las más caras. La nostra città ha circa 2500 case galleggianti. In origine, le prime case galleggianti venivano utilizzate per scopi di trasporto.
Tuttavia, durante la Seconda Guerra Mondiale, i marinai che si recavano ad Amsterdam in cerca di lavoro non possedevano alcuna casa in città, quindi decisero di vivere sulle loro barche. Fortunatamente all'epoca ciò era consentito. Un ulteriore vantaggio era il fatto che non dovevano pagare le tasse. Più tardi, negli anni 60, i vantaggi fiscali delle case galleggianti portarono ad una vera inondazione di hippie che emigrarono in massa ad Amsterdam sulle loro barche per vivere qui a buon mercato. Negli anni 70 il governo pose fine a tutto ciò, creando un sistema di permessi per i proprietari delle case galleggianti, costringendo chi ci viveva a collegarsi al gas, all'elettricità e al sistema fognario. Da allora il concetto di alloggio sull'acqua ad Amsterdam è cambiato da uno dei modi più economici di vivere a uno dei più costosi.